I think this evening was obviously the third game that we've played against the three teams that have qualified for European competition from Cyprus last year. So a difficult start for our group. But I think if I reflect over the three games, the first game we obviously drew 2-2 with Ammonia. And if anybody was going to win that game, I think late on it was probably ourselves as the game went on. But certainly the Anorthosis game where we lose 1-0, I think anybody that saw it would agree that the second half in particular, we've deserved to come out on top and win the game. And that's one thing that I've said to my players this evening. Sometimes you experienced evenings like we did today, and it's difficult to try and impose yourself. So when you're on top and when you are dominating, particularly good teams, you have to win. Λοιπόν, πιστεύω βλέποντας τα τρία μάτς, όλα με ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρώπη, ήταν μια δύσκολη αρχή, αλλά βλέποντας τα μάτς 1-1 είχαμε την ισοπαλία απέναντι στην Ομόνοια, όπου πήγαμε αρκετά καλά. Με την Ανόρθωση, παρά το αποτέλεσμα, είδαμε όλοι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν εμείς η ομάδα που είχε ουσιαστικά που θα μπορούσε να πάρει κάτι καλό. Και είναι αυτό που είπα στους συστές μου, πως πρέπει να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Απέναντι σε μια τέτοια ομάδα να μπορείς να έχεις ουσιαστικά τις ευκαιρίες να κυριαρχείς, είναι πολύ σημαντικό. So, focusing on today's game, I felt we didn't get started until maybe the 70th minute, which is obviously far too late for any football team in any match to start trying to play the way they want to play. I felt we gave the ball away, which is very uncharacteristic of my players. We work hard to keep the ball, and yet the first 70 minutes we allowed the opposition to dominate certain duels, which again is something that we need to look at, and I've certainly learnt a lot from my players this evening. But to be fair to the guys, after that, again they kept trying to work to the principles and kept trying to move the ball, and we got ourselves in some very good areas later on into the box of the opposition, and unfortunately the final decision, whereas Apollo, when they get in the box, they roll the ball, breaks, a shot goes in. We've probably had maybe two or three late on where we've got to the box and nobody shoots, particularly when it's the reserve team goalkeeper. I think you obviously have to take those moments, and again unfortunately we didn't. Λοιπόν, εστιάζοντας στο σημερινό παιχνίδι, ίσως δεν πήγαμε καλά στο παιχνίδι. Μόνο μετά το 70 λεπτό ουσιαστικά ξεκινήσαμε να δείχνουμε τι πραγματικά μπορεί να κάνει η ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χάναμε με ευκολία την μπάλα και τις μονομαχίες, κάτι που δεν χαρακτηρίζει την ομάδα μου. Και ο αντίπαλος κερδίζει αρκετές μονομαχίες. Κρατήσαμε όμως στη συνέχεια την μπάλα, μπήκαμε στην περιοχή. Όμως δεν εκμεταλλευτήκαμε το ότι μπαίναμε στην περιοχή του αντιπάλου, κάτι που έκανε ο Απόλλωνας, όπου ουσιαστικά σκόραρε με αυτόν τον τρόπο. And finally, I guess obviously all of us that work in the league want to see the standard of the league improve, and the way that's going to happen is good players come in and playing here in this environment, and challenges that go, if you like, unpunished too often. Good players will leave the league and they'll go and play somewhere else. And I refer to VAR in particular over the first three games. Not that you're not going to get fouled when you're a player like VAR. I understand that you are, but there has to be. I have to feel like my players are getting protected when needed, not when not needed. And if they do poor things, then they should be punished. But I just felt that there were a couple of times today, particularly where there was, I think, one instance where a boy goes over the top of the ball. That can't go unpunished, unfortunately. Otherwise, it just keeps happening, and the standard of the league will drop. Θέλουμε να δούμε το επίπεδο του πρωταθλήματος να ανεβαίνει, με καλούς ποδοσφαιριστές να έρχονται στο πρωτάθλημα. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει κάπως να προστατεύονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ο ΒΑ δέχτηκε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα και στα τρία παιχνίδια. Όμως κάπου σε ένα σημείο είναι ανοιχτό, είναι αποδεκτό, όμως κάπου και πρέπει και αυτοί να προστατεύονται. Όπως σήμερα για χαρακτηριστικά σε μια φάση όπου δέχτηκε ένα αρκετά σκληρό μαρκάρισμα, κάτι που πρέπει να τιμωρείται. But I guess to summarise, from a coaching point of view, I'm pleased with my players over the first three games overall. We've challenged the top teams and been in the games, so I'm pleased from that point of view. I think we're certainly showing progress and improvement at the football club, so that's a positive. The challenge we've got, obviously, if you bring players in a little bit later on in the window, then it takes, say, 3 or 4 weeks
because we're probably 3 or 4 weeks behind a lot of the teams, like the team we played today, who have been together a little bit longer. So that's something that, obviously, it's the coach's perspective and the players. We need to work harder to make sure that we're all on the same page as quickly as possible. Ως προπονητής από αυτή την όψη πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε ουσιαστικά πολύ καλά 3 πολύ μεγάλες ομάδες. Βλέπω αρκετή πρόοδο στους ποδοσφαιριστές μου. Σίγουρα το να φέρεις αργά κάποιους παίχτες κάπως κοστίζει, καθώς ουσιαστικά έχουμε μείνει 3 με 4 εβδομάδες πίσω. Όμως πρέπει να δουλέψουμε αρκετά σκληρά έτσι ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο που είναι και οι άλλες ομάδες. And finally, we wish Apollon good luck in the week in Europe. Και να ευχηθούμε καλή τύχη στον Απόλλωνα στην Ευρώπη και επίσης να προσθέσω και εγώ περαστικά στον Ζωέλ Μόλ, νομίζω είχε ένα τραυματισμό. Ας ευχηθούμε όλοι να πάνε καλά. Το γεγονός ότι η Πάφος ξεκίνησε με τους 3 Ευρωπαίους στην το θεωρεί αρνητικό στο να μοντάρει την ομάδα σε ένα με πιο δυνατή ψυχολογία, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, στην Πάφο υπάρχει ένα κλίμα ευφορίας, ας πούμε, ότι θα είναι η χρονιά που θα μπει η Πάφος εξάδα. Αυτό του προκαλεί κάποιο άγχος, ότι περιμένουν ότι φέτος θα μπουν στην εξάδα. It's 2 points, the question of Aldinos. The first one is that the fact that you had to face the 3 European teams was negative for you, or you think it was on a positive point of view? And the second part is that for sure we aim the top 6 teams, the top 6 in the table. Does this put some more pressure on you, some more stress to achieve this? Because everybody in Pafos expects this year. Well, we finished last year, obviously, in the highest position Pafos had ever finished. We won 5 games out of 6 in February, which is the last full month. So I think people can see what we're capable of doing. So from that perspective, that gives me confidence as opposed to worrying me. And going back to your first point about playing the European teams, I think, unfortunately, because the first game we played, I had 11 players. 11. You know, and on the bench at Ammonia they have 19. I had 11 players. So that then is very difficult. Then the next game I have 13, and then tonight I had a little bit more. But those players that are coming in, as I said, unfortunately, it's very, very late. I would much prefer as a coach to have those players, say, at least the last 2 weeks before the season starts. And then it doesn't really matter if you play the top teams, because everyone starts to understand the principles of play and how I'm trying to teach the game. So no, I don't think it was a disadvantage. I think we've performed well. I think tonight was probably the only game where we probably let ourselves down for large parts. But the other 2 games, I thought we've acquitted ourselves very, very well. Λοιπόν, χαρακτηριστικά πέρσι τερματίσαμε στην πιο ψηλή θέση ουσιαστικά που είχε τερματίσει ποτέ η Πάφος και το Φεβρουάριο ειδικά είχαμε κερδίσει 5 από τα 6 παιχνίδια, οπότε αυτό μου δίνει μια αυτοπεποίθηση για τη φετινή χρονιά. Για το γεγονός ότι παίξαμε τους Ευρωπαίους, στο πρώτο παιχνίδι είχα μόλις 11 ποδοσφαιριστές, ενώ η Ομόνοια 19. Ήταν δύσκολο, το δεύτερο παιχνίδι είχα κάπως περισσότερους, 14. Σήμερα είχα παραπάνω, αλλά θα επιθυμούσα πιο νωρίς να είχα αυτούς τους παίχτες, ίσως 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιο καλά τους αντιπάλους. Όμως θα είχα και την ευκαιρία έτσι να προσδώσω τις αρχές του παιχνιδιού που θέλω σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.